So revision for unit test 1 தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். Chapter 1 electric charge, electric field and electric charge and fields plus 2 physicsல. So topic number 9. இது என்ன அப்படின்னா electric field lines. Electric field lines. Electric field lines அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா electric field lines வந்து ஆக்சுவலா வந்து ஒரிஜினலா இருக்கா அப்படின்னா ஆக்சுவலா ஒரிஜினலா இல்ல. எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ்னு ஒன்று கிடையாது. ஆக்சுவலா ஃபாரடே தான் வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ், எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாரு. எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ்ன்றது ஆக்சுவலா என்னன்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் எப்படி இருக்கும்னு தெரியாதுல்ல, அதை இமேஜின் பண்றதுக்கு தான் அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ். ஆக்சுவலா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்னா யூஸ்வலா இட் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் எண்ட்ஸ் அட் த நெகட்டிவ் சார்ஜ். அப்படியே இது ஸ்டார்ட் ஆகி இல்லை முடிஞ்சு போயிடும். இப்படிதான் இருக்கும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ். ஸோ இப்படிதான் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் இருக்கும். இது எதை ரெப்ரசென்ட் பண்ணுதுன்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட்ல தான் ரெப்ரசென்ட் பண்ணுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு வந்து ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்ல எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட டைரக்ஷன் வேணும். இந்த இடத்துல எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட டைரக்ஷன் வேணும்னா நான் இங்க ஒரு டேஞ்சன்ட் வரைஞ்சா இந்த பாயிண்ட்ல எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் என்ன டைரக்ஷன்ல இருக்குன்னு தெரியும். அதே இந்த பாயிண்ட்ல எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட்னா இங்க இருந்து ஒரு டேஞ்சன்ட் வரைஞ்சா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் என்ன டைரக்ஷன்ல இருக்குன்னு தெரியும். ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன் அப்படிங்கிறது ஒரு கர்வ் தான். எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன் அப்படிங்கிறது ஒரு கர்வ் தான். அந்த கர்வ்ல நான் வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட டைரக்ஷனை கண்டுபிடிக்கணும்னு நினைச்சேன்னா நான் டேஞ்சன்ட் வரையணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த பாயிண்ட்ல எனக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் டைரக்ஷன் வேணும்னா நான் இங்க டேஞ்சன்ட் வரைஞ்சா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் டைரக்ஷன் திஸ் பாயிண்ட் எனக்கு கிடைக்கும். அதே மாதிரி இந்த இடத்துல நான் பாயிண்ட் கியூ எடுத்துக்கிறேன். இங்கே எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் வேணும்னா நான் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து என்ன பண்ணுவோம், அங்கே ஒரு டேஞ்சன்ட் வரைஞ்சா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட டைரக்ஷன் கிடைக்கும். ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன் அப்படிங்கிறது என்ன, இட் இஸ் அ கர்வ், ஓகே, drawn in such a way that tangent to it at any point gives the direction of the electric field at that point. ஏதோ ஒரு பாயிண்ட்ல டேஞ்சன்ட் வரைஞ்சா அந்த பாயிண்ட்ல அது டைரக்ஷன் ஆஃப் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட்ல கொடுக்கும். அப்படி ஒரு கொடுக்குற ஒரு கர்வ் தான் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் அப்படிங்கிறது. ஸோ நீங்க அதை எழுத போறீங்க. எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு எழுதலாம். எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ், an electric field line, an electric field line, an electric field line is a curve. An electric field line is a curve. An electric field line is a curve drawn. An electric field line is a curve drawn in such a way that drawn in such a way that drawn in such a way that the tangent to it at each point, the tangent to it at each point, the tangent to it at each point, at each point gives the direction of the electric field at that point. The tangent to it at each point, the tangent to it at each point gives the direction of the electric field at that point. Gives the direction of the electric field at that point. In the diagram வரைஞ்சுக்கோங்க. Gives the direction of the electric field at that point. Direction of the electric field at that point. இப்போ properties of electric field lines. 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 இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ்ல தான் நிறைய கொஸ்டின் கேட்குறாங்க போர்டு எக்ஸாம்ல. ஸோ இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட், the electric field lines என்ன ஆகும்னா it starts from positive charge ends at the negative charge. Electric field line starts at the positive charge ends at the negative charge. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட், சரியா? ஸோ எழுதுங்க, electric field starts at the positive charge. ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட், electric field starts at the positive charge and ends at the negative charge. Electric field starts at the positive charge and ends at the negative charge. Draw பண்ணுங்க.
starts at the positive charge, ends at the negative charge. Second property. Second property என்னன்னா electric field due to number 1 கவனிங்க electric field due to isolated positive charge. Isolated positive charge. Number 1 வந்து isolated positive charge. Number 1 ன்னு போட்டு எழுதியிருக்கேன், போர்டு பார்த்து எழுதுங்க. Isolated positive charge. இப்போ தனியா ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருந்தா அதனால எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் எப்படி இருக்கும்? தனியா ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குன்னா இதனால எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் எப்படி இருக்கும்னா away from the charge. நான் அப்பவே சொன்னேன், இதான் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் due to a positive charge. எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் due to a positive charge எப்படி இருக்கும்? away from the charge. எப்படி போடணும்? arrow mark போடணும். இது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் due to a positive charge. Electric field due to an isolated positive charge. Number 2 வந்து electric field due to an isolated negative charge. Isolated negative charge. Isolated negative charge. So negative charge நால electric field எப்படி வரும்? Towards the charge. Isolated negative charge. Electric field due to isolated negative charge எப்படி வரையணும்? எப்படி draw பண்ணணும்? Towards போடணும் arrow mark. Towards the charge. Towards the charge. Third, number 3. இதுலயே 3. Important பாருங்க. Due to two positive charges. Two positive charges. Due to two positive charges. So electric field due to two positive charges. So அதை எப்படி ட்ரா பண்ணது பாருங்க, ரெண்டு பாசிட்டிவ் சார்ஜ், இங்க ஒரு பாசிட்டிவ் இங்க ஒரு பாசிட்டிவ் இருக்கு. கவனிங்க எல்லாரும். எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் யூஸ்வலா என்ன ஆகும்? பாசிட்டிவ்ல ஸ்டார்ட் ஆகி நெகட்டிவ்க்கு போகும். பட் நெகட்டிவே இங்க இல்ல. பாசிட்டிவ் என்ன பண்ணா ரிப்பல் பண்ணும். ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் நீங்க ஸ்டார்ட் ஆகி இங்க போகாது. அதுக்குள்ள என்ன ஆகும்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இங்க ஸ்டார்ட் ஆகும், பட் ரிப்பல் ஆகிறதுனால இந்த பக்கம் போயிடும். அந்த சார்ஜ் வந்து இந்த லைன்ஸ் வந்து ரிப்பல் பண்ணிடும். அதனால எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் இந்த பக்கம் போயிடும். அண்ட் அதே மாதிரி அதோட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸும் அந்த சைடில் போயிடும். இதான் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் டியூ டு டூ பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ். இம்பார்ட்டன்ட், எல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் வரைய சொல்லுவாங்க எக்ஸாம்ல. எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் டியூ டு டூ பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ். இது electric field due to two positive charges. Next one, electric field due to two negative charges. Electric field due to two negative charges. So two negative charges இதே டயக்ராம் தான், பட் arrow mark மட்டும் மாத்தி போடணும். நெகட்டிவ் வந்து ரிப்பல் பண்ணும். ஸோ அதனால லைன்ஸ் வந்து இந்த பக்கம் தான் போகும். ஸோ லைன்ஸ் வில் பி ரிப்பெல்டு. ஸோ இந்த சைடில் போயிடும். அந்த இந்த சைட்லையும் லைன்ஸ் வந்து arrow mark மட்டும் டுவர்ட்ஸ் போட்டுருங்க.
Next, third property. Third property என்ன அப்படின்னா, ஒரு கண்டக்டர் இருக்கு. Third property பாருங்க. நான் வந்து 2 கண்டக்டர் எடுத்திருக்கேன் இப்போ. அண்ட் தென் இப்போ நான் இந்த கண்டக்டருக்கு சார்ஜ் கொடுக்குறேன். சார்ஜ் கொடுத்தா என்ன ஆகும் அப்படின்னா, பாசிட்டிவ் சார்ஜ் கொடுத்துட்டேன். இந்த கண்டக்டரோட சர்ஃபேஸ் தான் அந்த சார்ஜ் இருக்கும். நீங்க ஒரு கண்டக்டருக்கு சார்ஜ் கொடுத்தீங்கன்னா, அந்த சார்ஜ் எங்க போகும்? சர்ஃபேஸுக்கு தான் போகும். ஸோ சார்ஜஸ் எல்லாம் சர்ஃபேஸ்ல வந்து என்ன ஆயிடுச்சு? அக்யூமுலேட் ஆயிடுச்சு. அண்ட் தென் இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜ் கொடுக்குறேன். ஸோ நெகட்டிவ் வந்து எல்லாமே சர்ஃபேஸ்ல வந்து அக்யூமுலேட் ஆயிடுச்சு. இப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் இதுக்கு நான் வரைய போறேன். எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் எப்படி வரையணும்? இட் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் பாசிட்டிவ் சார்ஜ், எண்ட்ஸ் அட் த நெகட்டிவ் சார்ஜ். இப்படி தான் வரையணும். எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் இந்த மாதிரி வரையணும். இட் ஸ்டார்ட்ஸ் அட் த பாசிட்டிவ் சார்ஜ், எண்ட்ஸ் அட் த நெகட்டிவ் சார்ஜ். அண்ட் இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் வந்து இந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்குள்ள போகுமா? கவனிங்க எல்லாரும், யாரும் வரையாதீங்க, வெயிட் பண்ணுங்க. இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் வந்து இந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்குள்ள போகுமா அப்படின்னா போகாது. ஏன் போகாது? பாருங்க, இது வந்து ஃப்ரம் பாசிட்டிவ் டு நெகட்டிவ். அண்ட் தென் இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் வந்து இதுக்குள்ள எக்ஸிஸ்ட் ஆகுமா? இந்த கண்டக்டருக்குள்ள போகுமானா போகாது. ஏன் போகாது அப்படின்னா, இங்க வந்து சார்ஜே கிடையாது. சார்ஜ் இருந்தா தான் போக முடியும். இன்சைட் த கண்டக்டர் there is no charge. Therefore electric field lines cannot exist inside the charged conductor. இதுக்குள்ள எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆக முடியாது. ஒரு சார்ஜ்டு கண்டக்டருக்குள்ள எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆக முடியாது. எக்ஸிஸ்ட் ஆக முடிஞ்சா என்ன ஆயிருக்கும் அப்படின்னா, எக்ஸிஸ்ட் ஆக முடிஞ்சா இந்த லூப் இது இந்த லைன் வந்து அப்படியே வந்து இதுல கனெக்ட் ஆயிருக்கும். எக்ஸிஸ்ட் ஆக முடிஞ்சிருந்தா இந்த லைன் வந்து இப்படி கனெக்ட் ஆயிருக்கும். கனெக்ட் ஆயிருந்தா என்ன அர்த்தம்? அகைன் இந்த இது போய் இதுல போய் கனெக்ட் ஆயிடும். ஒரு லூப் மாதிரி ஃபார்ம் ஆயிருக்கும் எக்ஸிஸ்ட் ஆகியிருந்தா. பட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகாது. அதனால எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் கேனாட் ஃபார்ம் க்ளோஸ் லூப். ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன் எதனால க்ளோஸ் லூப்பை ஃபார்ம் பண்ண மாட்டேங்குதுன்னு கேட்பாங்க. why electric field lines cannot form closed loop? Because electric field inside the conductor is zero. Electric lines cannot exist inside the charged conductor. Therefore electric field lines cannot form closed loops. The electric field இங்க ஜீரோவா இருக்கனால electric field lines எக்ஸிஸ்ட் ஆக முடியாது. அது எக்ஸிஸ்ட் ஆக முடியாதுன்றதுனால இதனால லூப்பை ஃபார்ம் பண்ண முடியாது. இதோட ஸ்டாப் ஆயிடும். சரி, இது போய் இப்படி போகாது. ஏன்னா இந்த இடத்துல அது எக்ஸிஸ்ட் ஆக முடியாது. நான் சொல்றது புரியுதா? ஸோ கொஸ்டின் வந்து என்னன்னா, why electric field lines cannot form closed loop? இதுதான் கொஸ்டின். எழுதிக்கோங்க. இது தேர்ட் பாயிண்ட் கொஸ்டினா எழுத போறோம். எழுதிக்கோங்க. தேர்ட் பாயிண்ட் கொஸ்டினா எழுதுங்க. why electric field lines why electric field lines why electric field lines cannot form why electric field lines cannot form closed loops. Why electric field lines cannot form closed loops? Cannot form closed loops. Answer எழுதுங்க. No electric field lines can exist. No electric field lines can exist inside a charged body. No electric field lines can exist. No electric field lines can exist inside a charged body. Hence electric field lines cannot form closed loops. Next, fourth point பாருங்க. எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் வந்து இப்படி கிராஸ் ஆக முடியுமா? நிறைய தடவை நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் நெவர் கிராசஸ் ஈச் அதர். இப்படி கிராஸ் ஆக முடியாது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ்னால. ஏன் கிராஸ் ஆக முடியாது? ஏன்னா நான் சொன்ன எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன் அப்படிங்கிறது ஒரு கர்வ். அந்த கர்வ்ல நீங்க டான்ஜென்ட் வரைஞ்சீங்கன்னா அந்த பாயிண்ட்ல அது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட டைரக்ஷனை சொல்லும் அப்படின்னு நான் ஏற்கனவே சொன்னேன். ஸோ நான் வந்து இந்த பாயிண்ட்ல எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட டைரக்ஷன் வேணும்னா டான்ஜென்ட் வரையணும். இப்போ நான் வந்து இந்த மாதிரி நான் இந்த கர்வ் இந்த ரெண்டு கர்வ்லையும் 1 2ன்னு போடுறேன். இந்த ரெண்டு கர்வ்லையும் நான் டான்ஜென்ட் வரைஞ்சு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட டைரக்ஷனை கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். ஆனா ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட் இருக்கு பாருங்க. இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன்
இந்த இடத்துல என்னால ரெண்டு டேஞ்சன்ட் வரைய முடியும். ஒன்னு அலாங் திஸ் டைரக்ஷன், இன்னொன்னு வந்து அலாங் திஸ் டைரக்ஷன். அப்போ இந்த பாயிண்ட்ல எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு ரெண்டு டைரக்ஷன் இருக்கு. விச் இஸ் நாட் பாசிபிள். எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு ரெண்டு டைரக்ஷன் வர முடியாது ஒரே பாயிண்ட்ல. அதனால எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் வில் நெவர் கிராஸ் ஈச் அதர். கிராஸ் ஆச்சுனாலே அந்த பாயிண்ட்ல எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு ரெண்டு டைரக்ஷன் வந்துரும். விச் இஸ் நாட் பாசிபிள். அதனால எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் வில் நெவர் கிராஸ் ஈச் அதர். புரியுதா? சோ இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம எழுத போறோம், கொஸ்டின் எழுத போறோம். ஃபோர்த் பாயிண்ட் கொஸ்டினா தான் எழுத போறோம். எழுதிக்கோங்க. why electric field lines why electric field lines why electric field lines never crosses each other. Why electric field lines never crosses each other. Answer. Answer. Electric field lines can never crosses each other. Electric field lines can never crosses each other. Electric field lines can never crosses each other because electric field lines can never crosses each other because at the point of intersection, at the point of intersection, we can draw two tangents. At the point of intersection, we can draw two tangents. At the point of intersection, we can draw two tangents representing two directions of the electric field. We can draw two tangents representing two directions of the electric field. Representing two directions of the electric field at the same point. Two directions of the electric field at the same point. At the same point, comma, which is not possible. Comma, which is not possible. Which is not possible. இந்த டயக்ராம் வரைஞ்சுக்கோங்க. இந்த டயக்ராம் வேண்டாம், அந்த டயக்ராம் மட்டும் வரைஞ்சுக்கோங்க. Okay, next fifth point. So இதான் லாஸ்ட் பாயிண்ட். ஆக்சுவலா ஃபிஃப்த் பாயிண்ட் பாருங்க. ஃபிஃப்த் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா, ஒரு சார்ஜ் கண்டக்டர் நான் வரைஞ்சிருக்கேன். இது வந்து கண்டக்டர், சார்ஜ்டு கண்டக்டர். சார்ஜ் கண்டக்டர் நான் வரைஞ்சிருக்கேன். அண்ட் இந்த கண்டக்டருக்கு மேல ஃபுல்லா சார்ஜஸ் இருக்கு. ஸோ இங்க இருந்து எலக்ட்ரிக் லைன்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் வந்து எமர்ஜ் ஆகும். பட் அந்த எலக்ட்ரிக் லைன்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் நான் எப்பயுமே எப்படி என்ன பண்ணணும்னா, சர்ஃபேஸ்க்கு நார்மலா தான் வரையணும். சர்ஃபேஸ்க்கு நார்மலா தான் வரையணும். பர்பண்டிகுலர் டு சர்ஃபேஸ் தான் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் வரையணும். இது பாசிட்டிவ் சார்ஜ்னால அவே எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் இப்படி தான் எமர்ஜ் ஆகும். ஏன் நார்மலா வரையணும்? நார்மலா வரையாம இருந்தா என்ன ஆகும்? இது எல்லாமே நான் நார்மலா வரையணும். சர்ஃபேஸ்க்கு பர்பண்டிகுலர் டு சர்ஃபேஸ். இது நார்மலா வரையலைன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இதே கண்டக்டர் நான் இங்க வரையலாம் பாருங்க. ஸோ இதுல ஃபுல்லா சார்ஜஸ் இருக்கு. ஒருவேளை இதுல இருக்க எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட்ல நான் வந்து நார்மலா வரையாம எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட்ல ஏன்னா ஒரு ஸ்லாண்டிங்கா வரையறேன். அப்படி வரைஞ்சா என்ன ஆகும் அப்படின்னா, இதை ரெண்டு காம்பனண்டா என்னால ரிசால்வ் பண்ண முடியும். சரியா? தீட்டான்னு வச்சுக்கலாம். ஒரு காம்பனண்ட் வந்து காஸ் தீட்டா காம்பனண்ட், இன்னொன்று வந்து சைன் தீட்டா காம்பனண்ட். சரியா? ஸோ என்னால ரிசால்வ் பண்ண முடியும் ரெண்டு காம்பனண்டா. இந்த காஸ் தீட்டா காம்பனண்ட் இருக்கு பாருங்க, அது சர்ஃபேஸ்க்கு பேரலா இருக்கு. சர்ஃபேஸ்க்கு பேரலா தான் என்ன ப்ராப்ளம் வரும் அப்படின்னா, ஒரு கண்டக்டர் இப்படி வச்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி ஒரு கண்டக்டர் எடுத்துக்கோங்க.
இதுல சார்ஜஸ் இருக்கு. சரியா? இப்போ வந்து நான் வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இப்படி வரைஞ்சுட்டேன். இப்போ நான் இது 2 காம்பனன்ட்டா பிரிச்சிடலாம். பிரிச்சுட்டா இந்த E cos θ இருக்கு பாருங்க. E cos θ. அது இந்த சார்ஜஸ் மேல ஃபோர்ஸ் எக்ஸர்ட் பண்ணும். இந்த சர்ஃபேஸ்க்கு பேரலலா இருக்குல்ல. சார்ஜஸும் இப்படி இருக்கு. E cos θவும் இப்படி இருக்கு. அப்ப என்ன பண்ணா இந்த E cos θ will exert force on these charges. அப்ப இந்த சார்ஜோட டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வந்து அஃபெக்ட் ஆயிடும். இந்த சார்ஜோட டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வில் பி அஃபெக்டட். அதனால தான் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கக்கூடாது, ஸ்லாண்டிங்கா இருக்கக்கூடாது. எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் ஷுட் பி ஆல்வேஸ் நார்மல் டு த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த கண்டக்டர். பிகாஸ் ஒருவேளை நார்மலா இல்லைன்னா அதோடைய ஒரு காம்பனன்ட் வந்து கண்டக்டரோட அந்த கண்டக்டருக்கு பேரலா வந்துடும். அந்த 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 காம்பனன்ட் வந்து வில் எக்ஸர்ட் ஃபோர்ஸ் ஆன் த சார்ஜஸ் அண்ட் வில் அஃபெக்ட் த சார்ஜ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். சரியா? ஸோ சார்ஜ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அஃபெக்ட் ஆகக்கூடாது. ஆக்சுவலா அஃபெக்ட் ஆகல. எக்ஸ்பெரிமெண்டலா பார்த்தா அஃபெக்ட் ஆகல. அதனால கண்டிப்பா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் வந்து ஸ்லாண்டிங்கா இல்ல. அது வந்து நார்மலா தான் இருக்கு. சரியா? எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லாவும் ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு. ஸோ நம்ம இதான் எழுத போறோம். எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் எப்பவுமே நார்மலா இருக்கணும். சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த கண்டக்டருக்கு அதை எழுத போறோம். எழுதிக்கோங்க. எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் ஆர் ஆல்வேஸ் நார்மல். எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் ஆர் ஆல்வேஸ் நார்மல். Electric field lines are always normal to the surface of the conductor. Electric field lines are always normal to the surface of the conductor so that so that there is no component so that there is no component there is no component of electric field. There is no component of electric field parallel to the surface of the conductor. 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 So that it will not disturb. So that it will not disturb. It will not disturb the distribution of charges on the conductor. It will not disturb the distribution of charges on the conductor. இந்த டயக்ராம் வரைஞ்சுக்கோங்க. Fast. So next வந்து டாபிக் நம்பர் 10 பண்ண போறோம். Topic number 10. Electric dipole. Electric dipole. So dipole என்ன, எலக்ட்ரிக் டைபோல்னா என்ன அப்படின்னா ஆக்சுவலா டூ ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் சார்ஜஸ். ஒரு சார்ஜ் மைனஸ் கியூ, இன்னொரு சார்ஜ் பிளஸ் கியூ. டூ ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் சார்ஜஸ் செப்பரேட்டட் பை அ ஸ்மால் டிஸ்டன்ஸ். அதான் டைபோல். Two equal and opposite charges separated by a small distance constitute an electric dipole. ஆக்சுவலா டைபோலோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து நம்ம 2L சொல்லணும். 2Lனா நீங்க வந்து இதை சென்டரா வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா இந்த சைட்ல வந்து L அண்ட் இந்த சைடு இது இந்த சென்டர்ல இருந்து இந்த பக்கம் வந்து L. ஸோ 2L டோட்டலி. லென்த் ஆஃப் த டைபோல் வந்து 2L. ஸ்மால் டிஸ்டன்ஸ் தான், பட் நம்ம அதை 2Lன்னு தான் சொல்லணும். ஓகே. ஸோ டோட்டலா பார்த்தீங்கன்னா 2L. எழுதிக்கலாம். எலக்ட்ரிக் டைபோல். Two equal and opposite charges
two equal and opposite charges, separated by a very small distance, constitute an electric dipole, constitute an electric dipole. Constitute an electric dipole. இந்த டயக்ராமை டிரா பண்ணிக்கோங்க. நான் இந்த டைபோலுக்கு ஒரு பர்பண்டிகுலர் லைன் வரையறேன் பாருங்க, டாட்டட் லைன். கவனிங்க எல்லாரும். இந்த டைபோலுக்கு ஒரு பர்பண்டிகுலர் லைன் வரையறேன். இந்த லைனுக்கு பேர் தான் ஈக்குவட்டோரியல் லைன். This line is called as equatorial line. And இந்த லைன் இருக்கு பாருங்க, இந்த ரெண்டு சார்ஜையும் கனெக்ட் பண்ணது பாருங்க, இந்த லைன் வந்து ஆக்சியல் லைன். This line is called as axial line. And ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் குவாண்டிட்டி இருக்கு, அது பேர் வந்து டைபோல் மொமெண்ட். அது பின்னாடி நம்ம இதுக்கு அடுத்து பார்க்க போறோம். அந்த டைபோல் மொமெண்ட் எப்படி இருக்கும்னா, இட் ஆல்வேஸ் ஆக்ட்ஸ் ஃப்ரம் -q to +q. டைபோல் மொமெண்ட் நம்ம p வெக்டார்னு சொல்லுவோம். கவனிங்க எல்லாரும். டைபோல் மொமெண்ட் நீங்க என்ன பண்ணணும்னா p வெக்டார் அப்படின்னு சொல்லணும். 1 minute. டைபோல் மொமெண்ட் p வெக்டார், அது வந்து இந்த டைரக்ஷன் இருக்கும். இத பாருங்க, கவனிங்க. p vector always acts from -q to +q. p vector always acts from -q to +q. Dipole moment. P vector is called as dipole moment. Again 10 minutesல இது முடிய போகுது லிங்க். நீங்க திரும்பவும் உள்ள வரணும். நம்ம சும்மா ஒரு டெரிவேஷன் பண்ணிடலாம், அதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். So P is the dipole moment. P is the electric dipole moment. ஓகேவா? electric dipole moment. டயக்ராம் வரைஞ்சிட்டீங்களா? Topic number 11. Electric dipole moment. Topic number 11. Electric dipole moment. P vector. Electric dipole moment P vector. Electric dipole moment அப்படின்ற குவாண்டிட்டி எதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்றோம்னா, டு மெஷர் த ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த டைபோல். என்கிட்ட ஒரு டைபோல் இருக்கு, அதோட ஸ்ட்ரென்த் என்னன்னு எனக்கு தெரியாதுன்னா, அந்த டைபோல் மொமெண்ட்டை மெஷர் பண்ணா அதோட ஸ்ட்ரென்த் என்னன்னு எனக்கு தெரியும். ஸோ டைபோல் மொமெண்ட் என்பது இட் ரெப்ரசன்ஸ் த ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த டைபோல். இதை நம்ம சொல்ல போறோம். ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் எழுத போறீங்க. எலக்ட்ரிக் டைபோல் மொமெண்ட்டுக்கு எழுதுங்க. எலக்ட்ரிக் டைபோல் மொமெண்ட், எலக்ட்ரிக் டைபோல் மொமெண்ட் is the measure of electric dipole moment is the measure of is the measure of is the measure of the strength of the electric dipole. Measure of strength of the electric dipole. Strength of the electric dipole. Measure of strength of the electric dipole. Second point. It is a vector quantity. ரொம்ப important. Electric dipole moment is a vector quantity. It is a vector quantity. Is a vector quantity. Third point. It always acts from
இதோட டைரக்ஷன் என்னது இப்பதான் சொன்னேன். It always acts from minus q to plus q. It always acts from minus q to plus q. It always acts from minus q to plus q. ரொம்ப important point. Electric dipole moment always acts from minus q to plus q. Minus q to plus q. So நான் வந்து ஒரு டைபோலை வந்து இந்த மாதிரி எடுத்திருக்கேன். மைனஸ் கியூ பிளஸ் கியூ. எப்பவுமே டைபோல மைனஸ் கியூ தான் ஃபர்ஸ்ட் போடணும். பிளஸ் கியூ இது. டோட்டல் டிஸ்டன்ஸை நீங்கள் 2Lன்னு எடுத்துக்கலாம், இல்லை 2Aன்னு கூட எடுத்துக்கலாம். இந்த டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் நான் வந்து 2Aன்னு கூட எடுத்துக்கலாம். சில புக்கில் வந்து 2Aன்னு எடுத்திருப்பாங்க. ஸ்கூலில் என்ன நோட்டேஷன் ஃபாலோ பண்ணுறாங்களோ அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. ஸோ டிஸ்டன்ஸ் வந்து 2A. நான் போன டயக்ராமில் 2Lன்னு போட்டிருக்கேன். ஸோ உங்களுக்கு எது வந்து கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கோ நீங்கள் அதை எடுத்துக்கலாம். அண்ட் டைபோல் மொமெண்ட் எப்படி ஆக்ட் ஆகும்னா, இட் ஆல்வேஸ் ஆக்ட்ஸ் ஃப்ரம் மைனஸ் கியூ டு பிளஸ் கியூ. இதான் டைபோல் மொமெண்டோட டைரக்ஷன். இட் ஆல்வேஸ் ஆக்ட்ஸ் ஃப்ரம் மைனஸ் கியூ டு பிளஸ் கியூ. அண்ட் டைபோல் மொமெண்ட் எப்படி நீங்க மேக்னிடியூட் இது டைரக்ஷன் நான் சொல்லிட்டேன் மைனஸ் கியூ டு பிளஸ் கியூ அப்படின்னு. பட் டைபோல் மொமெண்ட் எப்படி நீங்க கால்குலேட் பண்ணுவீங்க கவனிங்க. டைபோல் மொமெண்ட்டுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு. டைபோல் மொமெண்ட் வந்து P இஸ் ஈக்குவல் டு இட் இஸ் அ ப்ராடக்ட் கவனிங்க எல்லாரும். இட் இஸ் அ ப்ராடக்ட் ஆஃப் எனி ஒன் ஆஃப் த சார்ஜ். ஏதாவது ஒரு சார்ஜோட மேக்னிடியூட் எனி ஒன் ஆஃப் த சார்ஜ் இன்டு டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த டூ சார்ஜஸ். டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த டூ சார்ஜஸ் வந்து 2A. So P is equal to Q into 2A. இதான் வந்து ஃபார்முலா ஃபார் டைபோல் மொமெண்ட். யாரும் எழுதாதீங்க, டெஃபினிஷன் எழுத போறீங்க நீங்க. இது எழுத வேணாம். டெஃபினிஷன் எழுதி தான் எழுதணும் இதை. So the electric dipole moment is the product of electric dipole moment of an electric dipole is a product of magnitude of one of the charge and the distance between the two charges. So P is equal to Q into 2A. ஒருவேளை இது வெக்டரா நீங்க எழுதுறதா இருந்தா P vector is equal to Q into 2A போட்டு P கேப்னு போடுங்க. இதான் வந்து இதோட வெக்டர் ஃபார்ம். இதோட வெக்டர் ஃபார்ம்ல தான் ஆக்சுவலா நீங்க எழுதணும். எழுதும்போது வெக்டர் ஃபார்ம்ல தான் எழுதணும். ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு டெஃபினேஷன் எழுதலாம், எழுதிக்கோங்க. எலக்ட்ரிக் டைபோல் மொமெண்ட் எழுதுங்க. டெஃபினிஷன் எலக்ட்ரிக் டைபோல் மொமெண்ட். எலக்ட்ரிக் டைபோல் மொமெண்ட் ஆஃப் an electric dipole. Electric dipole moment of an electric dipole is defined as the product of any defined as a product of the magnitude of is defined as a product of the magnitude of any one of the charge, magnitude of any one of the charge of the dipole, any one of the charge of the dipole, and the distance between the two charges, and the distance between the two charges, and the distance between the two charges. இப்போ இந்த ஃபார்முலாவை எழுதுங்க. P vector is equal to Q into 2A P cap. P vector is equal to Q into 2A P cap. Q into 2A P cap. இதான் ஃபார்முலா ஃபார் டைபோல் மொமெண்ட். ஓகே, நான் ரெண்டு டெரிவேஷன் பண்ண போறேன். அட்லீஸ்ட் ஒரு டெரிவேஷன் இப்போ பண்ண போறேன் நான். பட் இப்போ டைம் இருக்காது, நீங்க லிங்க்ல வர வேண்டியிருக்கும், திருப்பி லிங்க்ல வர வேண்டியிருக்கும். அந்த ஒரு ஆன்சர் கண்டிப்பா வந்துருங்க. இம்பார்ட்டன்ட். நான் முடிஞ்ச வரைக்கும் ட்ரை பண்றேன். ஒரு 3 மினிட்ஸ்ல முடிக்க முடியுமா பார்க்குறேன். கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் டியூ டு எலக்ட்ரிக் டைபோல் அட் அ பாயிண்ட் ஆன் இட்ஸ் ஆக்சியல் லைன் பண்ண போறேன். நீங்க திரும்பவும் உள்ள வந்துருங்க, நம்ம இதை எண்ட் பண்ணிடலாம். டைம் பத்தாது.